Земля путешествует по Вселенной, вращаясь вокруг своей оси на планетных углом 23,5 градуса. Так что с определенной точки зрения мы все живем в мире. Everybody welcome. Today, in this Сегодня в tilted мире на world, бекрень there are always всегда надо choices делать to be выбор. made. A cut Стричь or a или curry готовить in в Пакистане. Pakistan. Don't drink and Не swim пейте и не in the плавайте Swiss в Alps. швейцарских Альпах. A hidden agenda Спрятанная in машина в Germany. Германии. A cat away Кошки from home вдали in от дома в America. Америке. And Катание на snowmobiling the снежных great машинах white в surf США. in the U.S. The best of both Лучшие двух worlds. миров. Tilt Под углом 23 and a half. 23,5. This is the Это Anderson отель House Андерсона Hotel в in Вабаше, Wabasha, Minnesota. It may not look like Может, он the и не type, похож на but it обычный has a отель, но он reputation. очень популярен. At 140 Ему years 140 old, лет, it's the и он oldest самый старый operating отель в hotel in the штате. state. But that's Но not why он it's не поэтому famous. популярен. Wabasha Вабаша lies on the расположен на mighty берегу Mississippi реки River. Миссисипи. Impressive country. Привлекательная страна. But that's not Но the и reason это не either. причина. The hotel's В комнатах rooms are отеля filled with стоят turn-of-the-century старинные beds кровати and и dressers. шкафы. Nice touch. Мило. But after Но all, это, в конце this концов, isn't не Paris. Париж. The Andersons Андерсон famous знаменит, because it's the потому что only он hotel предлагает known to offer настоящую physically красоту, attractive, невероятную unbelievably soft, мягкость, totally великолепные affectionate компании companions to their гостям, guests и at все no это extra charge. бесплатно. Would you be Вам interested будет in интересно Ginger Джинджер or или Kitten Киттон, or или even Fred Фредом for the сегодня. night? This woman Эта chose женщина Fred. выбрала Фреда. Yes? Да, это Фред. Fred? Hi, Fred. Привет, Фред. While other Есть и hotels другие отели, lavish богатые mini bars, мини-бары, pillow мягкими mints, and подушками, satellite dishes on their спутниковыми guests, антеннами, the то Anderson Андерсон lavishes богат cats. кошками. There are В отеле 15 cats on 15 staff at кошек. Anderson, Все all healthy, красивые, all happy, здоровые all и declawed. счастливые. This is the Это staff их комната, quarters, where где cats кошки cool their отдыхают в heels, ожидании waiting for choice следующего assignments. Эта The традиция tradition возникла в started in 1972 1972, году, when a guest когда receiving постоялец, treatment at проходивший лечение в Minnesota's клинике famed Мио, Mayo Clinic, пришел к владельцу confided to отеля hotel Джону Холлу owner и John сказал, Hall что that he was скучает по homesick. дому. Mr. Hall Мистер sent Холл him one послал of the ему одну family из cats for семейных the кошек weekend. на выходные. Try one of these critters? Now cats have to Теперь be кошки здесь reserved well in постоянно, advance потому что because их the услуги service is so очень popular. популярны. Cuddly. My name is Меня John зовут Джон Hall, Холл, and I я am the fourth владелец generation отеля to own and Андерсон operate the Вабаше, Anderson House here in Миннесота. Wabasha, Minnesota. The unique thing Мы about the разработали hotel is that программу we аренды feature a кошек, rent-a-cat и program, это which совершенно will be available to you at no бесплатно, charge если if вы you come into the постоялец hotel. отеля. A charming room, Красивой, a cozy уютной quilt, комнате and a разноцветная color-coordinated cat кошка не who может can't wait дождаться to see вашего you. появления. This hotel Отель is more более like домашний, home than чем home сам is. дом. That's how it got Этим он и the сыскал reputation. популярность. This is a Это snowmobile. снегомобиль. Most people drive Многие it on ездят на snow. нем по снегу. This is a Это Wisconsin висконсинские snowmobile. водители. As you can Как see, видите, Wisconsin они не такие, snowmobilers как are not многие like люди. most people. Which explains Это why about объясняет, 20 почему years 20 ago, лет назад a bunch of группа Wisconsin висконсинских водителей snowmobilers решила decided to ездить drive на a snowmobile снегомобилях on в water. городе. It's called water Это cross, называется and гонки it's на become a воде. very popular И они sport. становятся популярным видом спорта. A snowmobile at rest Снегомобиль weighs весит over 400 400 pounds.
If you drop it Если in его water, it бросить в sinks воду, like он a stone. утонет, как камень. But with enough Но of a при head хорошем start, старте a snowmobile will снеговик hydroplane пролетит across над the water. In fact, a Снегомобиль snowmobile едет on по water воде goes much быстрее, чем faster than a делает snowmobile on это по snow. снегу. At these trials, this Этот снегомобиль snowmobile only развивает hits скорость только 45 miles 45 an миль hour. в час. But some Но of these некоторые из souped-up этих babies крошек can могут hit достичь 80 miles per hour. 80 миль в час. Well, they'd better Они if they помчатся expect to win быстрее, the когда надо 20th Annual выиграть 20-й Watercross ежегодный World чемпионат Championships in мира в Grantsburg, Wisconsin. Грансбурге, Висконсин. Over 12,000 Более people 12 show up to тысяч watch зрителей приходят 185 посмотреть, contestants как участники compete for сражаются за приз $18,000 in prize money. $18 тысяч долларов. There are two main events. Можно увидеть два соревнования. The drag race is Первый a straight проезд sprint of 500 500 футов по feet. прямой. This is where Здесь novices should участвуют begin. новички. The oval Или race трассу is for для more опытных advanced гонщиков. drivers. That's because what's Самое difficult сложное в about гонках по watercross воде is – это повороты. turning. Когда снегомобиль поворачивает, он тормозит. When a snowmobile А turns, если вы it has a tendency to slow притормозите, down. And when you то slow вы, down, естественно, you sink. да, идете ко дну. Fortunately, John, Derek, счастью, and Джон, PJ Дерек are и usually PJ around to подстраховывают haul you вас во out during время the гонок. trials. An off-the-shelf Снегомобиль snowmobile стоит около costs about $5000. $5,000. But some of Но these некоторые babies из have as них much as имеют модификации за $15,000 in 15 custom тысяч modifications as well. That may seem like Похоже, a они lot of рискуют money to большой risk on суммой, something that которая can может sink утонуть at any в moment. любой момент. But immersion in Но lake water погружение is в воду не actually так no уж и big. страшно. Drain the gas Просушите tank, бензобак, flush the почистите carburetor, карбюратор, change the spark поменяйте plugs, прокладки, and you're и ready вы to готовы sink again. снова тонуть. Meet Это Aisha Аиша and и Rana. Рана. They're getting Они married сегодня today. женятся. Was it a long Они engagement? помолвлены. Have they known each Давно other long? знают друг друга. Well, actually, Вообще-то they они never никогда не met. встречались. But that's Но okay, ничего страшного. because Этот this man человек has met знал их both of them, обоих. and he Он thinks they'll думает, make что у a них great получится couple. идеальная пара. His name is Его зовут Mohammed Мухаммед Amin Амин Khator, Катор. and not much Многое happens in происходит в Rawalpindi, Равалпинди, Pakistan, Пакистан, without his без его say-so. ведома. That's because Потому he's the что он local здешний barber. парикмахер. In Pakistan, a barber В doesn't just Пакистане cut hair. парикмахер не только He стрижет. acts as a Он father выступает как confessor, отец, go-between, дающий согласие на and брак marriage и broker. слушающий дела развода. But even Но after he's даже после того, negotiated как the он dowry and set зарегистрирует the брак, date, the Pakistani пакистанский barber isn't парикмахер done. еще не свободен. He also Он cooks также the wedding готовит feast. свадебные угощения. Mohammed arrives Мухаммед early приезжает with пораньше several со своими assistants and a помощниками truck full of his полным trusted грузовиком pots. еды. The bride's Семья family жены often invites приглашает several около hundred сотни guests, гостей. so Mohammed Поэтому brings plenty Мухаммед of привозит supplies. много. A renowned Парикмахер barber can cater обслуживает за 20 сезон до weddings in a 20 season. свадеб. For today's feast, Сегодня Mohammed is Мухаммед cooking готовит kofta, кюфта or или spiced мясные meatballs шарики in в tomato томатном sauce, соусе, a biryani made биряни, with spiced сделанные из rice, острого риса, and various и различные gourmets. виды кур. He says the Он говорит, person who что тот, gets to кто eat съест this этот rice рис, будет pudding will be очень very lucky. счастлив. Across Другой town, another парикмахер barber тоже is готовит also cooking a угощение для wedding другой feast. свадьбы.
Of course, a barber Конечно, can't парикмахер не just может stop оставить cutting работу hair больше, for чем 3 на 3 days дня, whenever he has a даже если wedding. идет свадьба. If one of his Если regular придет один customers из его stops постоянных by, клиентов, well, что what's a делать barber to do? парикмахеру? Excuse us, sir. Извините, сэр, It smells like похоже, something's что-то burning. подгорело. Phew, Да, that was a бритье close shave. потянулось. Coming up on Tilt Далее в 23 and a программе. half. Dining Ужин в стиле amphibian style амфибии in в the Swiss швейцарских Alps. Альпах. And a no-tow Безверевочная zone зона in в Germany. Германии. When you stay at the Когда Hotel вы Bristol in останавливаетесь в Lugerbad, отеле Switzerland, «Бристоле» в Швейцарии, the вам management throws in a предлагают free бесплатный breakfast завтрак and access to и the pool. поплавать в бассейне. But you can Но вам also могут opt for the предложить и house кое-что specialty, особенное. breakfast in Завтрак the в pool. бассейне. It's kind of a Эта tradition in традиция Lugerbad. пришла из Ликербеда. They've been doing Ей it for следует hundreds of уже на years. протяжении многих веков. You see, this is no Это ordinary необычный pool. бассейн. It's fed Он from a расположен mysterious в 6000 source, футах 6,000 feet от Альп. under the Alps. The calcium sulfate Минеральная mineral вода, water bubbles up to the поднимаясь на surface поверхность, already heated нагревается to a до temperature температуры of 125 125 градусов по degrees Фаренгейту. Fahrenheit. It's said to cure Здесь лечат rheumatism, ревматизм, osteoporosis, остеохондроз and joint или делают injuries, профилактику. which is why people have been Поэтому bathing люди принимают and здесь ванну и breakfasting in завтракают уже Lugerbad на for 200 протяжении years. 200 лет. It takes a little Необходима practice. некоторая практика. If you don't look Если вы не sharp, уследите, your то continental ваш breakfast завтрак has a может tendency to уплыть. drift. On the other С hand, другой your стороны, plate stays тарелка все warm. время подогрета. And in В случае emergencies, you чего can вы always можете use your использовать tray as a поднос как flotation плод. device. Best of all, Поскольку because вода the очень water is so горячая, hot, you should вам лучше probably не only оставаться в stay ней in for более 20 minutes 20 tops, which чтобы prevents не перегреться. overeating. Seit 200 Jahren schon, also das heißt von den Römern. Hotel Директор director отеля Collenberg Колленберг explains говорит, что that в other бассейн meals can be подают served in the различные pool as well. There's nothing quite like a Ничто не chill, сравнится с dry холодным, Riesling сухим in a hot, рислингом wet в pool. горячем, мокром бассейне. At the Hotel В отеле Bristol, «Бристол» everyone все здоровы. stays healthy. Even the Даже waiters. официант. At the В Ushev's ресторане у Matosha «Шеф restaurant in Сематоши» в Prague, Праге, Czechoslovakia, Чехословакия, the specialty of the фирменным блюдом house is является Loretansky лорetansky Zavitek. завитек. But let's say Ну, you're just допустим, not вы in the не mood хотите for есть beef мясо, stuffed with omelet. залитое яйцом. What else could you Что order? еще вы можете заказать? Well, Мы we слышали, hear the что soul здесь is подают reliable. подушку. The Ushev's Это единственный Matosha is the ресторан, only который combination является restaurant and shoe обувной repair shop in the мастерской. world. For the Всего за equivalent of 50 50 центов cents, gypsy cobbler сапожник-цыган Igor Игорь will fix your починит вам heel. каблук, Sew a loose seam, отремонтирует союзку. even И touch up your paint подкрасит job. обувь. All И before you все can это finish a прежде, чем bottle вы of допьете wine. бутылку. According По to словам manager менеджера Yaroslav Ярослава Kroich, Кроича, вам virtually починят all обувь, repairs are пока done вы while you едите. eat. Naturally, Пока free чинят вашу slippers are обувь, provided вам during the дадут repair. тапочки. Kroich says about Кроич говорит, что 30% около of the restaurant's 30% customers get their посетителей shoes рады fixed while they отремонтировать eat. обувь, пока едят. Okay, so the Ну и meat ладно, may be даже a если little мясо tough, будет немного жестковато. but your Зато shoes ваши come ботинки back вернутся soft мягкими and и supple. обновленными. At the Ushev's В этом Matosha, ресторане they believe in рады feeding и the body кормить, и and the обуть. soul.
The Berlin Wall. Берлинская стена. In 1989, after 28 years of Cold War, it was finally torn down. Она была наконец разрушена. But there are some Но в walls in Германии Germany есть that несколько cannot стен, be so которые easily не так dismantled. легко сломать. For example, Например, this one. вот это. This is the Это home дом of Henry Генри Gulag. Herr Gulag Gulag wanted to хотел knock down снести part часть of his стены first первого floor этажа, wall to install a чтобы garage построить for his гараж. car. К Unfortunately, сожалению, Gulag's дом house is Гулага located находится в in the историческом historic town городе of Rocklitz, Роклич в Germany. Gермании. It Он sits on this стоит на historic исторической street, улице, across from this напротив historic исторической church. церкви. И как And as объяснил Burgermeister Knappe бургомистр explains, Кнаппе, you can't just вы go не around можете changing менять the фасад facade дома, of the historic находящегося house в in Рокличе. Rocklitz. Fortunately, К счастью, Gulag is a Гулаг retired бывший engineer инженер, и who он knows that знает, if you can't что tear a если wall нельзя down, сломать стену, you may be ее able to можно hinge it. раскрыть. Gulag designed Гулаг and сам built the придумал garage и all построил by гараж. himself. This weighted Этот lever тяжелый pivots рычаг the window. поднимает окно. The bottom Дверь doors are opened by открывается hand. вручную. It's a classic Это example of классический precision пример German немецкого workmanship. трудолюбия. So, let's take her out for a spin, shall we? Well, you Не can't все expect it to start the срабатывает с first первого time. раза. The garage door Возможно, may be гараж и German был engineered, сделан в Германии, but the но вот car машина was made была in сделана Russia. в России. Coming up next, Далее в it's in the программе. Pale in В India. Ведре в Индии. And Новости low на tidings in the Фризианских Frisian островах. Islands. It's morning in this пригороде Bombay Бомбея suburb, утро. and Mrs. Barton-Call and her housekeeper are already hard at work. They're cooking Они lunch for готовят Mr. завтрак для мистера Barton-Call. Бартонкала. Lentils, Чечевица, rice, fish рис, curry, рыба even и homemade даже домашние chapatis. блины. Mr. Мистеру Barton-Call's Бартонкалу really это going to должно like понравиться. this. There's just one Только есть problem. одна проблема. He isn't here. Его здесь нет. Like many Как и suburban многие men, жители he left пригорода, hours он ago несколько to get to часов назад work in отправился downtown в город. Bombay. But don't Но worry, не he'll get his волнуйтесь. Он home-cooked все равно lunch at позавтракает precisely около 12:30. 12:30. Because Потому this что man он and men like и him такие, stand как он, committed to one придерживаются такого fundamental принципа, principle. что The meal еду must get должны through. приносить. For 100 years, Сотни лет Bombay жены wives кладут have packed завтрак в hot такие lunches ведра, into these называемые pails called даба. dabas. And for И сотни 100 лет years, these эти men мужчины called носят завтрак dabawallas have их delivered the мужьям pails to their ко времени husbands in завтрака. time for lunch. $100,000 hot Тысяч meals, горячих блюд. door to door, От двери к every двери day. ежедневно. The dabas are collected at the local train stations and sorted for delivery. Most wallas can't Многие read из этих much, so людей they've не умеют invented a читать, complex set поэтому of создали symbols to систему get the right символов, daba to чтобы the right конкретного даба address. доставить по конкретному адресу. Fully loaded, these Заполненные containers weigh контейнеры over весят более 150 150 pounds. The containers are put on Контейнеры trains for the trip составляют to поезда Bombay. для доставки в Бомбей. Where they're Где sorted их опять again, сортируют, carried to a довозят до staging нужного area, района and и sorted yet опять again. сортируют. Finally, each Наконец, daba каждый is даба delivered to отправляется its своей destination. This dabawala may look a little tired, but his day is only half еще over. не закончился. Because as soon as the clients are done eating, the wallas have to bring every single one of these pails all the way back home, so they can be washed and used again tomorrow. The life of a dabawala is hard.
For all his back-breaking work, he receives only $75 a month. But these men know they're members of a noble profession. They're not lower down on the food chain. They are the food chain. Neither rain nor snow nor heat or gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds. But nobody said anything about the tide. This letter is addressed to Frau Thompson of Suderburg, Germany. The letter has arrived here at nearby Pellworm, an island with a post office. The trouble is, the Thompsons live alone on an island 4.5 miles away. How do you get this letter to this island without a boat? Meet Hans Lerman, the brave-hearted postman of the North Frisian Islands. To Hans, the Thompsons' mail is not a problem that can't be solved with a little patience and some thigh-high rubber boots. First, Hans gets a copy of the local tide schedule, then waits for the tide to go out. Then he walks and walks and walks. There aren't many islands in the world you could walk to, but Suderburg and Pellworm are almost at sea level. The large areas of mudflat left by the receding tide are called the Wat, from the English wave. The Wat have their own special ecosystem, including masses of bird life. Hans' father delivered mail to Suderburg for 45 years. It was his only route. No wonder. It takes Hans 1.5 hours to get to the Thompsons. Then he must rest an hour before heading back. That's 4 hours. The average German mailman can deliver mail to over 1,000 households in 4 hours. Hans delivers to one. Low tide only lasts for 5 hours, so Hans can't slow down, or his job, not to mention his life, is history. Rain, sleet, and dark of night are one thing, but high tide, that's beyond the call of duty. Next time on Tilt 23.5, subs are undersized in California. Hungarian horses have heart. A performer with perspective in Australia. And a bird sings ballads in the U.S. Next time on Tilt 23.5.